we do that by getting steals on defense. ما تروحوش بعيد باسكو سينو خلوا لا ديفونس فارغه. Talk to each other. Talk. Too long a pass. Okay. So you see her, you break it next time. ياك ما تباسيش من بعيد. طلعيهم دريب. دينا expérience مليحة avec les coachs des Américains. Ça fait plaisir كي درنا هذه حاجة لينا au même temps نديروا حاجة في الألجيري ونطوروا الكرة السلة الجزائرية. في لي زونترينمون كان بزاف لامبيونس ما تقدرش تيماجيني سي ان غران بليزير دو جوي كي اونترينيونا les Américains et tout, surtout Jim et la fille ici. The target is for them to just to put in place. الهدف من هذه الدورة هو وضع المواهب في أماكنها وتعليمهم برنامج التدريب الأسبوعي، الدفاع، التسديد والهجوم، وكذا التواصل، كيف يلعبون كفريق واحد. هذه هي الفرصة لنرى هل سيوظفون هذه الأشياء في مباراة رسمية. علمنا بزاف حاجات معاهم وعطاونا رؤيه جديده لكره السله. احنا ديجا عندنا رؤيه في الجزائر على كره السله، بصح هما جابوا لنا رؤيه جديده ورؤيه متقدمه على كره السله. دونك يعني ما كان نقول لك شحال تعلمنا معاهم، في بضعه ايام تعلمنا بزاف حاجات. واللاعبين واللاعبات اللي راهم هنا انا هضرت معاهم قالوا لي جامي في الجزائر المدربين دربونا بهذه الطريقه. Mr. Jim Cleamons, and thanks a lot for accepting our invitation on the first news channel on Nahar TV. Well, thank you very much for having me, and I'm very proud and honored to be in your company. Thank you very much. إذا مشاهدينا، رح البداية سوف نتحدث عن هذه الزيارة اللي تعتبر الأولى من نوعها لهذا المدرب ولاعب. Trying to help our youth become very better people, understand what life is about, and how to just grow friendships throughout the world. But sport does that. Sport has a way of bringing people together, and when teams are successful, the game grows, and that's good for everyone. إذا مشاهدينا، مستر جيم تحدث عن هذه الزيارة. يقال بأن الزيارة ستفتح الأفق وكذلك تعمل على توطيد العلاقات وكذلك مختلف الصداقات ما بين كلا البلدين، باعتبار أن الرياضة تعتبر عامل أساسي في تجميع ما بين أو تقريب كذلك الرؤى ما بين كلا البلدين. تحدثنا عن الجزائر أو الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال ثاني يتعلق في ما مدى أهمية التواصل ما بين فرق كرة السلة الأمريكية وكذلك الجزائرية، باعتبار هذه الزيارة التي تعتبر لها الأولى بالجزائر. My second question, Mr. Jim, how important is communication with Algerian and American basketball players? What is the importance? Well, the important thing is continue to grow as people. You know, basketball is a sport, and it has a particular shelf life. Friendships and relationships can last a lifetime. So what we're actually trying to do is have a fellowship through sports and athletics that will foster itself in years to come. We're trying to be relationship building rather than sports building. إذا الأهمية التواصل ما بين كل من فرق كرة السلة الأمريكية وكذلك كرة السلة الجزائرية هي باعتبار أن كرة السلة تعمل على توطيد العلاقات أكثر ما بين الشعوب، كذلك بأنه بإمكانها أن تعمل على توطيد العلاقات أكثر فأكثر باعتبارها عامل يجمع أو عامل جامع لكلا الشعوب. إذا تحدثنا عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الجزائر. سؤال ثاني هو كذلك ما يتعلق بهذا البرنامج أو هذه الدورات التدريبية التي
التي سيستفيد منها لاعبو كرة السلة هنا بالجزائر. كما هو متعارف عليه فإنه السيد جيم كليمسون متواجد في الجزائر مع مدرب أمريكي آخر وهي امرأة اسمها كانديس لإجراء عيادات، يطلق عليها كلمة عيادات أو مصطلح عيادات في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالتدريبات للاعبين الجزائريين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 20 سنة. طيب سؤالي هو حول تفاصيل هذا التدريب. My third question, Mr. Jim, as we know that you are here in Algeria with another US coach, woman, Madam Candice, to conduct clinics for Algerian young players between the age of 10 to 20. Can you give us more details about the program? Well, the program is built around, once again, just more than basketball. Basketball is the foundation, but what we're trying to ask the youth is to look beyond just the sport and find out how they can become better people. And so it's about relationship building, discipline, teamwork. All these ingredients will help build better communities, building better communities, build better countries. البرنامج هو كذلك لهذا البرنامج الدورات التدريبية لفائدة لاعبي كرة السلة هنا بالجزائر. مستر جيم يعتبر بأن هذا البرنامج هو أكثر من برنامج تدريبي لكرة السلة، فإنه يعمل من جهة أخرى على توطيد العلاقات، من جهة غرس روح المنافسة ما بين كل اللاعبين، وهذا الشيء اللي يخلي أكثر فأكثر من كرة السلة تلعب دور محوري في عملية تقريب العديد من الرؤى. Another question أو سؤال آخر للسيد جيم فيما يتعلق بهذه التدريبات التي أجريت بالقاعة البيضاوية. راح نتحدث الآن عن مستوى اللاعبين الجزائريين من خلال احتكاكه مع هؤلاء اللاعبين. كيف وجد مستوى اللاعبين الجزائريين في كرة السلة؟ Mr. Jim, how did you find the level of the Algerian basketball players in different age? We start from 10 to 20. And right now they're in the learning process, but based on what I see, Algerian basketball, if the love and the passion is there, the sky's the limit. It's untapped. The resources are the young people. I know that football is the most popular sport here in the country, but basketball takes less money. Well, they're both balls, but less space. And if you can get a pole and a goal up and kids can play and entertain themselves for hours, then that's where the love of doing this, of success, you become, you start developing habits. And habits will lead to other productive resources in their growth and development. And once you see the ball going through the hoop, and you know it took practice to do that, but you start feeling good about yourself, that's what we're building on. And these young kids, they have an appetite for basketball right now. I think it's new, it's fresh, and they want a piece of it. They see the success of maybe getting an education through scholarship in the U.S. or someplace else. But we hope that, once again, that might be true. But if they come back now, get your education, come back, and live here in Algeria, or make a name for yourself in sport, or come back and bring what you learned back to your country and have a wonderful life. إذا مشاهدينا باختصار فيما يتعلق بمستوى اللاعبين الجزائريين خاصة في مجال أو في رياضة كرة السلة من خلال احتكاكه معهم، فقال مستر جيمس بأنه وجد بأنه العديد من الشباب يحبون رياضة كرة السلة وهم يعملون على توطيد المهارات أكثر فأكثر من خلال اللعب، باعتبار أنه هو عمل مقارنة بين كرة القدم وكذلك كرة السلة. إذا تحدثنا عن كرة القدم نقول بأن كرة القدم تعتبر من بين الرياضات التي تحظى بمتابعة كبيرة وبأهمية كبيرة، إلا أنه لما احتك مع مجموعة من اللاعبين الجزائريين لاعبي كرة السلة من مختلف الأعمار بداية من العمر 10 سنوات حتى 20 سنة، وجد بأن هؤلاء الشباب حقيقة يحبون هذه الرياضة وهم يعملون على تطوير مهاراتهم أكثر فأكثر، مما سيسمح لهم بأن يكون لديهم نجاح أكثر فأكثر ويتطوروا أكثر فأكثر فيما يتعلق برياضة كرة السلة.
السؤال الآخر فيما يتعلق بمسيرة جيم كليمزون كلاعب وكذلك كمدرب على مدار سنوات في الدوري الأمريكي لبطولة NBA. خلينا نتحدث الآن عن مسيرته وكذلك خبرته، كيف ساهمت في هذا الأمر، كيف ساهمت خبرة السيد جيم في تدريب الفريق في الحصول على عديد الألقاب الفرق الأمريكية في الدوري أو في بطولة NBA. الخبرة نتاعو كيف ساهمت في تطويرها. Now Mr. Jim, we move to another point. How your experience as one of the NBA's veteran monitors conducted or contributed to winning many titles with different clubs there in the United States? Mm-hmm. Well, I've been very blessed. I've worked with, number one, very good players, mm-hmm. but more importantly, I've had wonderful teachers to help shape and form my life as a teacher, as a coach, mm-hmm. as a professional. But the people that I've been fortunate enough to work with are Hall of Famers, arguably some of the best people who've ever played the game. But beyond that, they were also good people. And the values, once again, we're getting about how basketball mm-hmm. ties into life, actually. Mm-hmm. The values that they learn through sport help them become better people off the floor and also they're already terrific competitors, but the idea and the thought of how to win, how to bring people together, just is magnified and spotlighted because of who they were as people. Mm-hmm. So this has been the beauty of, it's been my life. Mm-hmm. And once again, I'm so grateful to have the opportunity. That's why we continually, I'm not giving back, I'm passing the baton forward because mm-hmm. I want the next generation to know and truly understand what they can do if they put their hearts and souls to it. They're capable of doing it. إذا من خلال تجربته السيد جيم بداية كأستاذ ثم لاعب ثم كمدرب استفاد كثيرا من هذه التجربة التي سمحت له في العمل أكثر وكذلك في تلقين الجيل الجديد لأهمية التعامل وكذلك التواصل وكذلك أهمية نقطة مهمة جدا هو كيف أن يفهم الجيل الجديد وكذلك الجيل الصاعد في مجال محبي كرة السلة أهمية الفرصة اللي بإمكانها أن تزودهم بالكثير من المعارف وتعطيهم فرص أخرى. هذا على الصعيد الولايات المتحدة الأمريكية وكتجربته كلاعب ثم كمدرب للفرق بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تدريب كرة السلة. الآن نتحدث عن عنصر آخر بما أنه هذا البرنامج التدريبي اللي تحت رعاية الولايات أو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالدبلوماسية الرياضية كيف بإمكانها أن تكون كجزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى بناء علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أخرى. إذا تحدثنا عن الدبلوماسية الرياضية اللي هي محور هذا البرنامج التدريبي الذي يحظى به لاعبو كرة السلة الجزائريين من خلال تبادل الخبرات وكذلك المعارف ما بين كلا البلدين. Now Mr. Jim Cleamons, we move to another point. We want to discuss about sport diplomacy. As we know that sport diplomacy has emerged as an integral part of effort to build even strengthening cooperation between the United States and other nations. If we speak now, as you are here in Algeria, about this experience as well, how can we further develop the sports diplomacy? Well, I think that it's important that people see us as people. Once again, the athletic persona is there. Mm-hmm. But when nations can come together, and we're so thankful for the Algerian Basketball Federation for their help and support. United States Embassy here, they've collaborated. There's a group of Algerian who founded a program called Dream and a Bucket and a Dream, excuse me. Mm-hmm. Once again, it's a collaborative effort. So we're talking about people coming together with from different countries, but the same agenda, trying to do and show young people what a wonderful world, we do have, but we can do more than just talk about it. We can actually live that life. إذن هو دائما يصر على نقطة بأنه خاصة من خلال هذا البرنامج التدريبي اللي أعطاها الفرصة كذلك الفرصة
لمنحتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العمل على تقريب الرؤى. كذلك هو يعتبر بأن الدبلوماسية الرياضية يعتبرها أكثر من حلم، لأنها بإمكان أن تجسد للشعوب وأن تكون هناك توطيد ما بين العلاقات أكثر فأكثر، باعتبارها عامل أساسي للنجاح، وكذلك تقريب الرؤى ما بين كلا الشعوب باعتبارها عنصر أساسي. تحدثنا عن الدبلوماسية الرياضية. الآن سؤالي، بما أنه نعلم الكثير وكذلك من متتبعي الدوري الأمريكي لكرة السلة، فإنه من أشهر اللاعبين مايكل جوردن، يعتبر من بين أو أيقونة وأسطورة الدوري الأمريكي. اليوم السيد جيم باعتباره الأشرف على تدريب هذا اللاعب، خلينا نتحدث عن التجربة نتاعو، كيف وجدها حتى استطاع أنه يصل إلى هذا المستوى من خلال الاستفادة من خبرته في مجال التدريب. Mr. Jim Cleamons, as we know that you are an assistant coach, when Michael Jordan started with the Chicago Bulls, is also getting entrance to head coach opening with Jordan's Charles Hornets and Chicago State. Cleamons, as we know, you are in the age of 68 now. You won an NBA championship as a player with the Lakers and 9 as an assistant coach with the Bulls and Lakers. Can you tell us more about your experience as a player and as a coach, and especially your experience with Michael Jordan? Well, let me skip to Michael. Exactly. Okay. I'm a bit embarrassed about what I've done because سنتحدث الآن excuse me sorry to interrupt عن مايكل جوردن لأنه عمل لديه الكثير من التجارب معه. Okay. Michael arguably may be the best player who's ever played the game. Mm-hmm. But when I talk to youth about Michael, mm-hmm. and his persona as an athlete is one thing, but I like to tell you 2 things about Michael. Mm-hmm. I think that he's a better person than he was basketball player. Mm-hmm. And I say that because he didn't carry himself as if I know everything. Mm-hmm. Why are you telling me this? Why are you doing that? Michael was the leader of our team, but mm-hmm. If you didn't know who he was, you would think he was just another guy. Mm-hmm. He didn't let that separate him from his teammates. Mm-hmm. He led by example, and when your best player buys into the philosophy, into mm-hmm. the work ethic that the coach wants you to, then everybody else has to automatically just get in line. Mm-hmm. Mm-hmm. So Michael didn't do that. In fact, he led the charges. Mm-hmm. All right. And secondly, Michael allowed us to teach him. Mm-hmm. Once again, when you told Michael something, like some kids who think they're very good, they want to roll their eyes, or they look at you like, why are you telling me that? Mm-hmm. Michael accepted criticism. He didn't stand apart from being one of the guys. Mm-hmm. And so once again, he helped us to promote teamwork, mm-hmm. rather than trying to separate himself and saying, right, I'm this person. Mm-hmm. No, he was one of the group. Mm-hmm. So that brought appreciation, not only from us as a coaching staff, but once again for his teammates, said, mm-hmm. right, he wants to be part of us, and we want to be part of him. Now he challenged you. Exactly. And this is, I think, an important point for success, to accept anything and to be a leader in different ways. That I think this is the secret of any famous basketball or any famous player around the world. Absolutely. Mm-hmm. It's acceptance, and then because then. It promotes the word team. Mm-hmm, and I'll give you a quick acronym if you don't mind. Exactly. Mm-hmm. Okay, team. Together, everyone achieves more. Mm-hmm. And that's what we want for ourselves. That's what we want for our sons and daughters. That's what we want for our country. That's what we want in neighborhoods. Exactly. So it's together. It's the unity piece mm-hmm. that we're trying to promote. And yet you can stand apart. You can let your light shine. Mm-hmm. But at the same point in time, don't separate yourself from those around exactly. you. This Bring is somebody with you. Importance. Exactly. إذا مشاهدينا، هو تحدث عن تجربته ومسيرته من خلال العمل مع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن. هو أصر على نقطتين فيما يتعلق بهذه الشخصية،
اعتبره شخص أكثر من لاعب، لأنه كان قائد الفريق. سأتحدث باختصار لأنه كان قائد الفريق، وكان يعمل على أنه تكون هناك تلك الروح الرياضية ما بين جمع كل الأصدقاء وكل اللاعبين من خلال فريق واحد. هذا الشيء اللي خلى هذه الشخصية أنها تبرز أكثر فأكثر وأن تحقق النجاح على أكثر من صعيد. كذلك النقطة الثانية باختصار، قال بأنه ما أثار انتباهه لدى تعامله مع مايكل جوردن هو أنه سمح له بتدريسه، كذلك تقبل الانتقادات، لديه روح القيادة، كيفية أنه أو يقدر معنى فريق وكيف يتعامل مع مختلف اللاعبين في الفرق، هو الأمر الذي جعل من اللاعب مايكل جوردن كشخصية جد ناجحة في مجال أو في رياضة كرة السلة الأمريكية. هما أمرين اثنين تحدث عنهما المدرب واللاعب جيم كليمونز. كانت هذه يعني أبرز باختصار أبرز ما تحدث عنه فيما يتعلق بمسيرته أو باحتكاكه طيلة هذه السنوات مع مايكل جوردن. الآن نتحدث كسؤال أخير، بما أن هذه الزيارة الأولى له في الجزائر، ربما ما الذي أثار انتباهه لما قدم إلى الجزائر في الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها. Now, Mr. Jim, I want to ask you another question as it is. You told me before that it is your first visit here to Algeria. Do you have any remarks about Algeria because it is your first visit here? Well, my impression is that your countrymen have been very friendly, very welcoming. Mm-hmm. It's hard to tell you no. You're persistent. It's been a good visit. It really has been. But I didn't expect anything more. Mm-hmm. I've enjoyed it, and I hope I'm back a few more times, especially to work with the youth, because I want to see them grow. See, just to do this one time, I wouldn't have done it. So I'm looking to build a relationship with your country, with your youth. So when I get a little bit older, I can look back and say I remember when, but I can also look forward and still see the fruit on the tree, and know that I helped plant that seed, and know that hopefully we can say we did a good job, and be happy with what they're doing, but yet their future. That's what makes this worthwhile. Exactly. هو كأول زيارة له للجزائر أعجب كثير من خلال الترحاب الذي لقيه من قبل الجزائريين اللي احتك بهم خلال هذه أول زيارة له. كذلك قال بأنه هو يعمل على توطيد العلاقات أكثر فأكثر، ومن خلال بناء علاقات أكثر مع العديد من الجزائريين. هذه فرصة بالنسبة له راح تسمح له أكثر لاكتشاف الجزائر، وإذا كانت له الفرصة كذلك سوف يعود للجزائر، لأنه وجد فيه الترحاب والصدر الكبير من قبل الجزائريين اللي أكيد دائما في كل مرة هم أو مشهورون جدا بهذه النقطة، هي نقطة الترحاب وكرم الضيافة. Mr. Jim Cleamons, it was a big pleasure to discuss with you today. Well, thank you. Exactly, and I hope that we will visit another time for a second time Algeria, and you will have the opportunity to discover a lot of places, our tradition, and everything. Well, thank you very much, and I hope that dream and wish comes true. I appreciate it. إن شاء الله. شكرا لك. Thank you very much, Mr. Jim Cleamons, مدرب كرة السلة في بطولة ال NBA. Do you know any Arabic word or nothing? Any Arabic word? Yes. The Arab words I know, inshallah. Inshallah. Okay. Okay, and that's about it. That's about it. I know hello. مرحبا. We say مرحبا. Assalamu alaikum. These are a few words. When you will come back for another time, you will have the opportunity to learn more, inshallah. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Jim.